See, the Prestige Group, this project name is Prestige Pallavaram Gardens. So it's a 22-acre property, 2,069 units பண்றோம். It's a ground plus 14 floors. And then it's 13 blocks, 25 towers. இந்த ப்ராஜெக்ட்ல எவ்வளோ யூனிட்ஸ் கொண்டு வரீங்க சார்? அதோட வேரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். 2,069 units பண்றோம். Okay. And we are doing 2 bedroomல 2 category பண்றோம், compact and regular. Then 3 bedroomல there are 3 categories, compact, regular and large. And then 4 bedroomல ஒரு single category, IVன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக ப்ராஜெக்டில் என்ட்ரு ஆகும்போது இது ஒரு ஆன் ரோட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டோட லொக்கேஷன் அட்வான்டேஜஸ், அதோட கனெக்டிவிட்டி பற்றி சொல்லுங்கள். See, this one is on the main road project, and this is done by L&T is the contractor, and it's a My1 construction. And right now, if you look at it, this is the hottest property right now in this entire location. 200 feet road, உங்களுக்கு எங்கேயுமே சென்னையில் கிடையாது. So only highway போனால் தான் you get that 200 feet road. Brighter side, if you look at it, everybody wants to have a piece of something over here. And guideline rates, then this appreciation, infrastructure, companies, airport, everything is very well connected. And in fact, this is the hottest location right now. Everybody wants to sort of buy something. And when it comes to prestige, the product is also very indifferent, very different. Nobody is giving this kind of typology, this kind of sizes. The location is one thing, but at the same time, the quality, that is something which has been unique in Prestige. இந்த ப்ராஜெக்டில் கொடுத்துருக்க அம்யூனிட்டிஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். Amenities we are giving a 63,000 square feet clubhouse, which is a biggest clubhouse in this entire area altogether. எல்லா அம்யூனிட்டிஸும் இருக்குது. You have 2 swimming pools, you have kids play areas, 4 badminton court இருக்குது, then supermarket is there. Then you have your mini theater, gym, spa, then terrace party area, then you have cabanas as well. Then tennis court and all, you have your basketball court, volleyball court and all and stuff. So maximum ella amenities are all filled up in the clubhouse or around the entire project. We've given a lot of amenities as well. The project highlights என்னன்னு சொல்வீங்க? See, highlights the main uniqueness, I will say, compared to anybody else. What we are doing now, internal roads, if you take for example, it's about 9 meter, 10 meter roads. Okay. And minimum distance between tower to tower. So block order tower to tower solven, that will be about 40 feet will be the minimum distance. Then you have 60 feet, 100 and so on. What more unique is that none of the balconies is not a dummy balcony. Yeah. So everything has got some sort of a view, only internal view or external view, or it will have an amenity view, OSR view. So it's not facing onto directly to another house or the other. That's something which is uniquely done. It's basically more of the architect's choice and so on, which we closely selected and stuff. And when it comes to construction, L&T is a contractor for it. It's a My1 construction. And then you have minimum only 4 apartments per floor, okay. 6 apartments per floor, and that's the uniqueness of the entire project. And then clubhouse is one massive clubhouse and stuff. Nearly 70% is open spaces now. Okay. Only 30% is basically buildings and stuff. So you get a lot of openness, a lot of greenery, and quite a lot of freshness for people to walk around, relax in each and every place, the entire project though. And again, the unique highlights will be, another part will be your on the main road project, and it's by the brand of Prestige, so it has its own value to it. ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஹைலைட்ஸ்னு பார்த்தா ஏதாவது ஒரு சில விஷயம் தான் இருக்கும், பட் இதில் வந்து ஆன் ரோட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் எல்லாமே இருக்குது உள்ள. அப்படிங்கும்போது இந்த ப்ராஜெக்டே ஒரு நல்ல ஒரு ஹைலைட்டான ப்ராஜெக்ட் தான் சொல்லலாம். ஓகே சார், இந்த ப்ராஜெக்டோட ஹேண்ட் ஓவர் பற்றி சொல்லுங்கள். Handover it's a one full phase of construction. Now Prestige any South Indian project எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா it will be a one full phase construction. Unless and until ஒரு 100 acre, 70 acre அந்த மாதிரி போச்சுன்னா தான் phase wise construction பண்ணுவாங்க. That too ஒரு mixed development in that. So this is just a 2,000 units தான் பண்ணுறோம். So அதனால one full phase of construction. June 2025 launch பண்ணோம். So June 2029 is the handing over. Okay. Of the entire project. Prestige Pallavaram Gardensல ஒரு பையர் வந்து வீடு வாங்கினா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காகவா இல்லை அவங்க ஓன் யூஸ்க்கு அதிகமாக யூசேஜ் ஆகணும்? ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டுமே இட்ஸ் அ பிக் செக் மார்க் தான் இங்கே வந்து. பிகாஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
உங்களுக்கு ஏர்போர்ட் பக்கத்துலேயே இருக்குது, ரைட் ஆப்போசிட் எல்லா கம்பெனிஸும் இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு this is like a getaway area to a GST road and so on. And first day நான் சொன்ன மாதிரி this is the broadest road entire Chennai has found. So investment point of view already இங்கே வந்து பயங்கர அப்ரிசியேஷனில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் in respect to rental இருக்குது. On a living point of view, it's kind of a dream home da, because everything is again infrastructure available. If a lot of people who are coming from abroad and all and stuff, they want something over here. So this is the location they will actually look for. And on the main road is something always has its own appreciation and has its own uniqueness. So in all the bases la paakumbodhu investment come own use is a mixed division there, and both will give its own kind of attributes to it. Okay sir, thank you sir. இந்த ப்ராஜெக்ட்டை சைட் விசிட் பண்ண ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு இப்போவே கால் பண்ணி சைட் விசிட் பண்ணி புக் பண்ணுங்கள். மேலும் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட மீட் பண்ணலாம். Until then, this is Archana from Propertilight.